melody of different instruments. A new style of an ancient music composition. The sound of the steppe is eternity, and the history will never end. Watch the program Sounds of the Great Steppe on Kazakh TV. Magic sounds. These sounds will come to your ears and all your body will feel it, as this is a cue composition which comes from the dombyra. The composition was written by Borankul Kushmambetov, a wide Jailao. The sound of dombyra transfers you to an unusual condition. Constantly from this music instrument sounds an ancient melody. This is the dombyra of Karatau. It is a heritage from our ancestors. As in ancient times it belonged to different folk singers, and it is also a unique instrument. Негізінен Erzhan деген атамның домбырасы. Домбыраның жасы 100-ге жуықтап, болмаса 100-ден асып қалған шығар. Өйткені My dombyra belonged to my Erzhan's grandfather. It is an ancient and maybe was played by my ancestors about 100 years ago or more. I asked permission from my grandfather to take it with me to Almaty, and here I asked to fix it by a person who repairs dombyras, whose name is Kurmanbek. Then I played on it at the scene. People listen to an ancient dombyra sounds with great pleasure. Осы бұрынғы ескі домбыралардың үнін қазіргі халық сағына тыңдайды ғой. Мына осы домбыраны тыңдаса, бір сол 80-70 жылдардағы When they listen to this dombyra, they will remember compositions which were played by our grandfathers in 1970 to 1980. And real cue lovers will find such kind of dombyras and listen to the cue composition. Currently, there are a lot of listeners of ancient dombyras than today's dombyras. Көне домбыраға қарай ұмтылады көбіне. Өйткені бұрынғы айтады, бұрынғы қоңыр дыбыс, қоңыр не дейді, сол дыбысты іздеп, осындай күйлерді орындауда ерекше бір бояу беріп, не беріп. It's only those melodies and gentle sounds can be heard on the dombyra. We tried to make a string from goat's hair and played it as the sound is very unique and gives you inspiration. The sound of the dombyra gives a special music to your ears. Күмбірі сондай нені ерекше әсер береді, бойындағы бір нелерді, түбіндегі бір нәрселерді қозғап дегенде сондай нәрселерді құлағын құрышын қандыратындай, сондай ерекше дыбыс береді. Elias can play on different instruments. Each instrument has its own singularity for musicians. This instrument is not only for playing and singing, also you should keep it. Кез келген аспапқа біріншіден күтім керек. Оны домбыра тұрған жердің ылғалдылығы,
Subsequently, each instrument requires care. For example, a dombra should not be kept in a wet or too dry place as it will damage the sound of the instrument. Былай айтқанда құлағы келмей, бір жері жаңағы жағымсыз бір дыбыстар пайда болып па, сондай нелер қоршаған ненің жаңағы домбыраға жағымсыз сондай әсер болуы мүмкін. Екіншіден жаңағы орындаушы әрдайым уақыт бөліп And secondly, the dombra should be played every time. If the dombra will be played a lot, then it will sound great. жаңағы көп ұсталмай, көп дайындалмай жаңағы домбыраға жақсы көңіл бөлмей алып жүрсеңіз, оған бір жағынан домбыраңыздың да дыбысының жақсару жағынан соған кедергі келуі мүмкін. Өйткені домбыра әрбір аспап ойналған сайын дыбысы одан сайын жақсара береді. Сондықтан біріншіден аспапқа күтім керек, екіншіден жаңағы әрдайым уақыт бөліп дайындалып, домбыраны одан сайын дыбысын жақсартып, ойнап, әрдайым ойнап тұрған дұрыс. Sarjailau is one of the great steppe compositions. There you can see a wide steppe, a beautiful place. Sometimes a cue composition sounds as a longing wide steppe, and other times it sounds as advice of a grandfather and grandchild. It is a difficult composition from the structure as it requires an advanced level of playing by the musician. As there are notes and the playing style requires professionalism of the dombra player.
melody of the flute is full of mystery. It is full of gentle music. As a sound, it can be heard from far away. Constantly, the melody occupies a listener's heart. A composition of Yedil Kusainov is a flute melody. The composition has its own style and own nature. A flute composition sounds as bright lights. Each note sounds differently. The composition has a mysterious melody as well. Созғы ол өте көне аспаптардың бірі. Бір деректер бойынша малшылардың аспаптары дейді. Қурайды далада өсіп тұрған. The sibizgi is an ancient music instrument. There is some information that sibizgi was invented by shepherds. They cut out stalks, tall herbaceous plants, and made 2 to 3 holes and then played on it. The first time I saw someone playing on this instrument was Yedil Kusainov, and then my interest opened to this instrument. I learned from Erzhan Aktayev how to play on the sibizgi. A person who would like to play on this instrument should work to control the sound, and then to learn the composition. It was my first start on this instrument. Ең бірінші соның дыбысын шығарып алу керек. Соның дыбысын шығарғаннан кейін бірақ күйлер ойнауға, соны шығармалар ойнауға кірістім. As we know, shankobiz is a common instrument among the nomad people. Nomad people played with nature as the sound of shankobiz has a bird's voice or the murmuring of a river. You can even hear the mosquitoes or wasps' sounds. Subsequently, the dombyra instrument is close to my heart. I also like to play on the shankobiz, and I also prefer the flute and sariznai instruments as well.